Hello everyone, ನಮಸ್ಕಾರ. This is Mr. Balesh Deganati. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. That is ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, so in this particular class we are going to discuss about the chapter structure of atom, which is one of the very important and very basic chapter. Okay na? Let's get started. Structure of atom. So the name itself ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಟಮ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆಟಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ನೇಚರ್ ಏನು, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆಟಮ್, ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? ಹೌ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? ಏನ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a branch of science. It is a branch of science which deals with what? Study of matter. Matter ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. So chemistry is what? It is a branch of science which deals with the study of matter, its structure and its properties. Now the question is, what is a matter? Yenri matter andre? Matter andre already class 10 alli ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ, right? So matter is what? Anything that has mass. Okay? ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರ ಹತ್ರ ಮಾಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಬೈ any of our 5 senses. ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದು 5 ಸೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್, ಸ್ಮೆಲ್, ಸಿ, ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್. ಹೌದಾ? ತಿನ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಬೋದು. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 5 ಸೆನ್ಸಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಬೌಟ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎನಿ ಆಫ್ ದ 5 ಸೆನ್ಸಸ್ನಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೀಲ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಮ್ಯಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟಮ್. ಇದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದವರು, ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? Without scientific evidence, okay, without any scientific evidence, philosophically the Greek and Indian philosophers, what did they say? Matter contains numerous, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ.
Okay na? So this was what put forward first. But later on, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವಾಗ? ಬೈ ಹೂಮ್? ಬೈ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ಒಬ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್? ಡಾಲ್ಟನ್. ಡಾಲ್ಟನ್ ಅವರು ಆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಅವರೊಂದು ಥೇರಿ ಪುಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನದು? ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥೇರಿ. ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥೇರಿ ಅಂತ ಪುಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಥೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರು? ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ extremely, ತೀರಾ extremely tiny, ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದು. Matter is made up of extremely tiny, large number of indivisible particles. ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಟೈನಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಡಾಲ್ಟನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1808 ಇದು. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1808 ಅವ್ರು ಪುಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈನಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಟೈನಿ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಕಟೇಬಲ್. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು? ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಆಟಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಎದರಿಂದ? ಅಟೋಮಿಯೋದಿಂದ. ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ ಅಟೋಮಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅನ್ಕಟೇಬಲ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ scientifically put forward by Dalton with his Dalton's atomic theory. ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಟೈನಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಟಮೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಬೀನ್ ಪುಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು? ಆಟಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್. ಇದನ್ನು ತೀರಾ ಒಂದು 80 to 90 years we all believed it. Is that clear? We all believed that ಆಟಮ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಅದೇ ಆಟಮ್. ಆಟಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 80 to 90 years, almost a century. Is that clear? Right. So now, when did we further started studying it, right? The further we started studying about the atom and its structure by some eminent people like, Faraday. Eminent people like Faraday, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ರೂಕ್ಸ್, ವಿಲಿಯಂ ಕ್ರೂಕ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಥಾಮ್ಸನ್, right? Then we have even Rutherford, right? Some people like this, some eminent scientists like this, they went on studying more. They went on studying what? They went on studying conduction. They went on studying conduction of electricity. Conduction of electricity through gases at low pressure. Okay, now this is what they studied.
They went on studying conduction of electricity through gases at low pressure. Gas anna low pressure nalli ittukondu adralli electricity anna pass ಮಾಡಿದಾಗ they invented different subatomic particles. ಅವಾಗ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತದು? ಆಟಮೇ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಆಟಮ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದ್ದು ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಅಬೌಟ್ 37 subatomic particles are being invented. Is that clear? So from 1808 up to the almost the end of the 19th century, allivargu kuda we believed that atom is the smallest particle. It cannot be cut. But later on, with the studies put forward by Faraday, Crookes, Thomson, Rutherford, etc., these people, what they did, they studied conduction of electricity through gases. E particular experiments or madadaga, they invented subatomic particles. Is that clear? Subatomic particles, like now we have fundamental particles. Fundamental particles andre basically building blocks of atom. Atom anna build ಮಾಡಿರೋದು subatomic particles, which we call them as fundamental particles. Okay, right? So which are the fundamental particles? How many? About 35 we can take. About 35 subatomic particles are known. Subatomic particles are known. Okay. So out of them, which are the fundamental particles? Basic building blocks. Fundamental particles of atom. Fundamental particles of atom, which we call them as what? Basic building blocks antivaka. So which are those? They are going to be electrons, protons, and neutrons. These are what? Basic building blocks of atom. Is that clear? So now, with these studies, conduction of electricity through gases, the different subatomic particles were invented. After that, there were some questions arised. What are those questions? ಈಗ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ 35 to 37 subatomic particles ಇವೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊಂದು subatomic particle ಇತ್ತಂದ್ರೆ why is the atom stable? Is that clear? ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ ಇದ್ರೆ there is a difference of opinion within them only. But ಹಂಗಿದ್ದಾಗ there is a particular atom, there are 35 to 37 subatomic particles known till today. What is making it stable? Still ಇನ್ನೂ ಕೂಡ atom stable ಆಗಿದೆ. Why is the atom stable? That was question number 1. Questions that were arised. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ subatomic particle invent ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ the questions which needs to be answered were what? Why atom is stable? This is question number 1. Question number 2. Why do atoms combine? ಈಗ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮು ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, right? Why do atoms combine? That was number 2. Why do atoms combine? To form what? Molecules. To form what? Molecules. Question number 3. Right? Atoms are made up of same subatomic particles. Yes or no? Hydrogen atom as well as carbon atom. They are all made up of same subatomic particles. But why do they behave differently? Why do they behave differently? Water do property ಬೇರೆ ಇದೆ, carbon dioxide property ಬೇರೆ ಇದೆ. Hydrogen atom property is different, carbon atom property is different, physical property irbodu, chemical property irbodu. They are all made up of same atoms, but they are all behaving differently. So that is the question. Why do atoms have different physical and chemical properties? Physical and
chemical properties. Is that clear? ಈಗ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಾಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಮಿಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್? ಯಾಕೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ origin of electromagnetic radiations. Origin of electromagnetic radiations. What was the origin of electromagnetic radiations? So all such questions were there. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ they need to understand the property of the subatomic particles. Okay, so now let us see how these subatomic particles were discovered and what are their properties and what are their mass, charge, etc. and comparison. Okay, all that we will see. Okay, so ಏನೇನ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ಈಗ? So you should basically know that it was Indian as well as Greek philosophers which first time said that matter is made up of extremely large number of particles called as atoms. ಅದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಯಾವಾಗ? ಡಾಲ್ಟನ್ ಇಂದ. ವೆನ್ he put forward Dalton's atomic theory, what did he say? Atom is made up of extremely tiny, small, spherical, huge number of small particles which are uncuttable, undividable. They are called as what? Atoms, right? And that was believed to be true for several 80 to 90 years. And that belief was no more considered with the discovery of subatomic particle. There are so many subatomic particles. Out of that, the basic building blocks of atom are fundamental particles, which are electrons, protons and neutrons. With all these subatomic particles, why does the atom still be stable? Stable ittandre yavattu yak stable agirodilla. It will combine with some other atoms, showing that it is also unstable, right? It is neither, every time it is not stable. When it comes in contact with other atoms, it is going to combine, right? So all those things were arised. So therefore we now need to study about discovery of this subatomic particle as well as their nature as well as their properties. Okay, let's begin. Discovery of electrons. Discovery of electrons first, or cathode rays. The entire setup ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, discovery of electron ಏನು setup ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿವಿ ಇಲ್ಲಿ. So this is the discharge tube experiment ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ರಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನೀವು ನೋಡತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಏನಿದೆ ರೀ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಇದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು, ಇದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ with a side tube connected to vacuum pump, and it has got two metal electrodes seal ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ಗೆ, ಫಾರ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆರ್ ಅ ಹೈ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್? ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ discharge tube. The purpose of connecting the discharge tube to the vacuum pump is what? ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ರೂಕ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇವು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? Discharge tubes are also called as Crookes tubes. ವಿಲಿಯಂ ಕ್ರೂಕ್ಸ್ ಇವ್ರನ್ನು ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು
ಆ ಡಿವೈಸ್ನಿಂದ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಕ್ರೂಕ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಟ್ atmospheric pressure. We have taken a gas at atmospheric pressure. Gas at about 1 atmospheric pressure. 1 atmosphere andre estri 760 mm of pressure. Ast pressure inda ನಾವು gas ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Once this two electrodes are connected to high source, once ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್? ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡೇವಿ ನಾವು? ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್, gas in the discharge tube is taken at what pressure? 1 atmospheric pressure, which is very high for a gas. This has to be understood first. Okay, right? So discharge tube ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? gas at what pressure? 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure is quite high for a gas. Is that clear? Right. Avaga now we are going to pass high voltage. I mean large amount of potential difference. Potential difference andre higher potential of losing electron to a lower potential of losing electron. When we maintain a high potential difference, there will be flow of electrons. So therefore we are maintaining high amount of difference in the potential. Okay, high amount of potential difference. ಈ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋ, ದ ಕರೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್, ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ವೈ? ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತೀರಾ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಪಾತ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಪಾತ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಎಕ್ಸಲರೇಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇದೇ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಟ್ 1 mm ಪ್ರೆಷರ್. ಎಷ್ಟು mm ಇತ್ತಲ್ಲಿ? 760 mm ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಗ್ಯಾಸ್ ಆಟ್ 1 mm ಪ್ರೆಷರ್. ಗ್ಯಾಸದ್ದು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಇಲ್ಲಿ? ಗ್ಯಾಸದ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಯಿತು? ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಷರನ್ನು 1 mm ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ದ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಗ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ. ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗ್ಲೋ, ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸ್ ಆಟ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್, ಆವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ಲೋ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗೆಸ್? ಏನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಮೇ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನೋ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಮೇ ಬಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇತ್ತು. ಇಸ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ನೋ ಚೇಂಜ್, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಗ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡೌಟ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವೆರಡೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವೀಗ? ಗ್ಯಾಸ್ ಆಟ್ 0.01 mm ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? 760. ಆಮೇಲೆ 0.1 mm ತಗೊಂಡ್ವಿ. 760 mm ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ 1 mm ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 0.01 mm ತಗೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಸಾರಿ ದ ಆನೋಡ್,
ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. The negative, the electrode, the metal electrode which you have connected to negative is called as what? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಆನೋಡ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಿಂದ ಆನೋಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಯರ್? ಆನೋಡ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆನೋಡ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಆನೋಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಆನೋಡ್. ಆನೋಡ್ ವಿತ್ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಆನೋಡ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಲೋ, ಆನೋಡ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್, ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ಲೋ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ inside the anode. They are moving inside the hole of the anode. And anode ಹಿಂದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಆನೋಡ್ ಇಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅದರ ಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಅದು ಬೆಳಕ ಕೊಡ್ತದ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಬಿಹೈಂಡ್ ಆನೋಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಟ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವು ಆನೋಡ್ಗೆ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಿಂದ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಆನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫಾಸ್ಫೋರೆಸೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಅದು ಬೆಳಕಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತದ. ಇದು ಬೆಳಕ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು? ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಿಂದಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಆನೋಡ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆನೋಡ್ ಹಿಂದೋದು ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ? ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್, ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೋರಸೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಫಾಸ್ಫೋರಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಾರೆ. ರೈಟ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲೋ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಿಂದಾನೇ ಬರಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೀಸ್ ರೇಸ್ ವೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್. ದೀಸ್ ರೇಸ್ ವೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೇರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸು? ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಆನೋಡ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಗ್ಲೋ ಬಂತು. ಗ್ಲೋ ಬಂದಾಗ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಏನು? ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯನೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಆ್ಯನೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ಆ್ಯನೋಡ್ದಲ್ಲಿರೋ ಹೋಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹಿಂದೆ ಗ್ಲೋ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಆವಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್. Understood? So this is what is about cathode rays. Now properties of the cathode rays. Now we cathode rays ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು let us look for properties. First property of cathode ray. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾವು ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದೆನೇ ಅದರದ್ದು ನೆರಳು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದೆನೇ ಅದರ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? Cathode rays travel in
straight lines. That is how straight lines ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Cathode rays travel in straight lines. That is, they produce sharp shadow of the object placed in their path. Cathode ray path ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಶಾರ್ಪ್ ಶಾಡೋ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಹೌ ಡು ಯು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಲೈಟ್ ವೀಲ್, ಒಂದು ಹಗುರವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೈಕಾ ಮೇಡ್ ಲೈಟ್ ಮೈಕಾ ವೀಲ್ ಅದು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ವೀಲನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬಂದು ಆ ಮೈಕಾ ವೀಲ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವೀಲ್ ಇದೆ, ಮೈಕಾ ವೀಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಮೈಕಾ ವೀಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮೈಕಾ ವೀಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ರೋಟೇಟ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಮೈಕಾ ವೀಲ್ ಅನ್ನ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2 ಏನು? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ cathode rays are made up of material particles. That is, they rotate the light paddle wheel kept in their path. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಯಾವತ್ತು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ ಮಧ್ಯ ನೀವು ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಶಾಡೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಅದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ವೀಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ರೊಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ, ದ ರೇಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ರೈಟ್? ಈಗ ವೆನ್ ಐ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ get deflected towards positive plate in the electric field indicating they carry negative charge. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ಗೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್
ಪ್ಲೇಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ವಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್, ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, cathode rays will be deflected in the direction in the magnetic field showing that they are negatively charged. Andre cathode rays will deflect in electric field also and in what, magnetic field also. Cathode rays also deflect in magnetic field in a direction indicating they carry negative charge. This is property number 4, right? Next, property number 5. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೀಗ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಈ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ ಎ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಎ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅಯಾನ್. ಎ ಏನಿತ್ತಿದ್ದು ಮೊದಲು, ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು. ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಅಯಾನ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಏನಂತಾರ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ. ಏನಂತಾರ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಎ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಇಂದ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಟಮ್ನಿಂದ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಆ ಆಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಂತಾರೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಯೋನೈಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದೇ ಪಾಸ್. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಯೋನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 5. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ionize the gas through which they pass. Idu property number 5. Property number 6. ಈಗ I have got one particular material, ಒಂದು ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಇಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಹಿಟ್ಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಟೆಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ material will be heated. Is that clear? When a cathode ray hits a particular filament, ಒಂದು ಫಾಯಿಲ್, ಒಂದು ಥಿನ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್, ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಫಾಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಫಾಯಿಲನ್ನು ಅದು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಫಾಯಿಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಫಾಯಿಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ heating property. Is that clear? Cathode rays have the heating effect.
they have heating effect. That is when cathode rays are allowed to hit a foil, the foil gets heated because the kinetic energy of cathode rays is converted to heat energy. Is that clear? It is converted to heat energy. Got it? Right. So that first property was cathode rays travel in straight line. Second one, cathode rays are having material particles. Third one, cathode rays show deflection in electric field. Fourth one, cathode rays show deflection in magnetic field. Fifth one, cathode rays ionize the gas through which they pass. Sixth one, cathode rays have the heating effect. That is, when they pass through a foil, the foil gets heated because kinetic energy of the cathode ray is converted to heat energy. Next is what? ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, the glass discharge tube started glowing. There was fluorescence. Cathode rays, they produced what? Fluorescence. Fluorescence on what? Fluorescence on what? The walls of the discharge tube. Andre cathode rays produce fluorescence on the walls of the discharge tube as well as on zinc sulfide screen. Zinc sulfide screen ಏನಿದು? It is a particular material which is fluorescent, phosphorescent material ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ that is also one of the property. Cathode rays produce fluorescence on the wall of the discharge tube as well as on the zinc sulfide screen. So all these are properties of cathode rays. Is that clear? We have seen how cathode rays were discovered at low pressure in the discharge tube, and these are all some properties of the cathode rays. Okay, right. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕೀಗ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಬರಬೇಕು. ಏನದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸು ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆ್ಯನೋಡ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು? ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? ಗ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಆ್ಯನೋಡ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯನೋಡ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಅವು anode is what? Positive charge. If they are moving towards positive charge, first point is what? Cathode rays are having negative charge, and they can rotate the paddle wheel antandre they are having material particle. These are the two most important conclusions. Cathode rays contain material particles, and those material particles are negatively charged. These are the two conclusions. Henry, cathode rays are having negatively charged particles, right? And cathode rays possess material particles. So in short, the conclusion is like this: the cathode rays possess negatively charged
material particles which are called as electrons. Cathode rays alli ಏನಿದಾವ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದಾವ and they are material particles ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ electrons. ಇದು this is our conclusion is what? Cathode rays are having negatively charged material particles which are called as what? Electrons. ಈಗ what is the origin of cathode rays? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲಿಂದ? ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಫೈನ್, ಫೇರ್ ಎನಫ್. ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ವಿ ಆರ್ ರೈಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಿಂದ. ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಸಮ್ electrons, throw some cathode rays out which are containing electrons. Okay, so first cathode rays, the origin, source ಎಲ್ಲಿಂದ? cathode rays are first produced from the material of the cathode. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಏನು? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಹಿಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಟಮ್ನಿಂದ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. and we discussed that and we called it as ionization of gas antivi. Cathode ray is containing what? Electrons, material particles, electrons. It is going to hit the gaseous atom. Gaseous atom hit ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ gaseous atom ನಿಂದಾನು electron ಬರುತ್ತೆ. So source of electron ಎರಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. First source of electron is what? The cathode, material of the cathode. Second is what? ನಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಹಿಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್. ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. Due to bombardment ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Cathode ray is going to hit the gaseous atom. Bombardment of what? Gas molecule hit ಆದ ಕೂಡಲೇ, gaseous molecule ನಾಗ atoms ಇರ್ತಾವ, molecules hit ಆದ ಕೂಡಲೇ, high speed electrons hit ಆದ ಕೂಡಲೇ, and then from the gas inside the discharge tube, due to bombardment of gas molecules by the high speed electrons emitted first from the cathode. Yes, that's right. Understood? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ರಮ್, ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ? ಬೈ ದ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ is the source or origin of the cathode rays. First they are originated from the material of the cathode and then from the gas. Okay, right. Experiments to determine exact charge and mass of the electron. ಈಗ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಯಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಾರ. ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದಾಯಿತು, ಅದರ ನೇಚರ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವಾಟ್? ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. This experiment regarding charge and mass was first experiment done for that. ಯಾವುದು? Determination of what? Ratio of charge to mass. Charge of the electron by mass of the electron. Charge of the electron by divided by mass of the electron ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?
J.J. Thomson. J.J. Thomson in the year 1897. What he did, again, ಏನಿದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬೇ ಇದು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇದೆ. ಆ್ಯನೋಡ್ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇದೆ, ಆ್ಯನೋಡ್ಗೊಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡು ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಕಮಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತದು? ಹೋಲ್ನಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಆ್ಯನೋಡ್, ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಆ್ಯನೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಹೋಲ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಇದೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಿಂದ ಆ್ಯನೋಡ್ ರೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೋಲ್ನಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಅದರದ್ದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ನಾವು. ದೆರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? There is positive charged anode, there is negative charge cathode. Electric fields, I mean electric plates are there. Electric plates are there. Only electric field apply ಮಾಡಿದ್ರೆ cathode ray which is negatively charged ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು? ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಎ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. It would have shifted towards A. Okay, cathode ray only electric field apply ಮಾಡಿದ್ರೆ it would have gone to A. ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್, ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಏನು? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ದ ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ಹಿಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. The first 2 factors based on which deflection is depending on is what? Charge and mass, right? Second 2 factors, electric field and magnetic field. So one particular cathode ray ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. How much it deflects depends on charge on the cathode ray, mass of the material of the cathode ray, electric strength of the electric field, strength of the magnetic field. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಮಾಸು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಜು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ J.J. Thomson. Is that clear? So J.J. Thomson, what he did was, he found based on the amount of deflection shown by cathode rays in electric and magnetic field, he found what?
ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. He found what? Charge to mass ratio. That is E by M ratio. Right? E by M ratio was found by, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, E upon H square into R. E is the strength of electric field, H is the strength of magnetic field, R is the radius of the spherical path which the electron takes in the magnetic field. That you study in physics, more details in physics. Okay, so this E by M ratio was found to be 1.76 into 10 raised to 11 coulombs per kilogram. This is what is E by M ratio. E by M andre enri? Charge to mass ratio. Charge of the electron divided by mass of the electron. How did he find charge and mass? Purely based on amount of deflection. By the formula E upon H square into R. What is E? Strength of electric field. H is strength of magnetic field. R is radius of the spherical path which the electron takes in the magnetic field. Based on all that, 1.76 into 10 raised to 11 coulombs per kilogram. Coulombs per kilogram is the value of E by M ratio of electron. Is that clear? Right. Right. So now I'll write once again. E by M value of the electron in cathode rays was found to be how much? 1.76 into 10 raised to coulomb per kilogram. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, the value of E by M, the value of E by M ratio for cathode rays is always constant. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, this is very very important point. What is the, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, previous this is the experiment that was being done to find out E by M. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಗೊಂಡಿರೋದು, he can take any gas, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರವರು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, he can take any gas here. ಇವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎನಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಪ್ರೆಷರ್, ಎನಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ E by M is ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ E by M ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ J.J. Thomson considered different gases. He considered different electrodes. He took different temperature, different pressure, but E by M was same. E by M same ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು E by M ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೇಮ್ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್. ಯಾವುದೇ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, the value of E by M ratio for the cathode rays is always constant. Always constant ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್, the E by M ratio for cathode rays is always constant, and this is this much, 1.76 into 10 raised to 11 coulomb per kg. The E by M ratio, ನೋಡ್ರಿ, the E by M, the E by M value does not depend upon the gas taken in the discharge tube. ನೀವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. does not depend on metal of the electrode,
does not depend on temperature, does not depend on pressure of the gas, etc. ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸು, ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪರೇಚರು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರು, ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು E/m ರೇಷಿಯೋ 1.76 into 10⁻11 ಕೂಲಂಬ್ ಪರ್ kg. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? This shows that cathode rays always contain same type of negatively charged particle. ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತದ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು E/m ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು E/m ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟು? 1.76 into 10⁻11 ಕೂಲಮ್ಸ್ ಪರ್ kg. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ 2, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಓನ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಏನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಮಾಸ್. Based on the amount of deflection in the electric and magnetic field, you got charge by mass. So now we have to find out determination of only charge. Determination of only charge of the electron by R.A. Millikan from 1906 to 1904 by one experiment called as oil drop experiment. Oil drop experiment is the famous experiment that is done by R.A. Millikan. And what is the purpose of this experiment? To find out charge on the electron. This is you study, I think, in 12th physics nagi experiment bartada nimaga. Chemistry olagilla, but adru I will tell you some details. Okay? ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ತಗೊಂಡಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೆಸಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಸಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನದಾವ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಯರ್? ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟು, ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೆಸಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಲ್. ಆ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸೋರ್ಸ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಿರ್ತಾವ? ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ. ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಬರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸೋರ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೂಟ್ರ್ ತಗೋಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೆಸಲ್, ಪ್ಲೇಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಪ್ಲೇಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಏನದ? ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಏನಾಗತ್ತದ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ರೈಟ್, ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟೋಮೈಸರ್ ಇದೆ. ಅಟೋಮೈಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೆಸಲ್, 2 plates, positive terminal, negative terminal, in between electron shooter or X-ray source. Exactly adjacent to that there is a microscope to see the observation. At the top we have an atomizer which will produce oil drops. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು we will send some oil drops ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ವೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮಾಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವೆ. ವೆನ್ ದೇ ಡ್ರಾಪ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಏನಿದು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಹೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತಂದರೆ ಒಂದೇ ಡ್ರಾಪ್ ಬರಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ. ಆ ಹೋಲ್ನಿಂದ ಒಂದೇ ಡ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಡ್ರೋಲಿಂದ ಒಂದೇ ಡ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನೀವು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾಪಿಗೆ ಏನಿದೆ? ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಪುಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ದ ಡ್ರಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. The drop will be falling down towards negative charge. But at the same time, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ? We have sent the electron. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಆ ಡ್ರಾಪು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆ ಡ್ರಾಪು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಡ್ರಾಪಿಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ?
ಡ್ರಾಪಿಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಬೌವ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಡ್ರಾಪ್ ಏನಾರೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ ಡ್ರಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಿಂಗೆ. ಈ ಥರ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ charge on the electron. Charge on the electron is found to be minus negative charge irodrinda minus 1.602 into 10 raised to minus 19 coulomb. Enidu? E. It is a charge on the electron. It's a charge on the electron. This is the charge on the electron that is found by oil drop experiment. Artha? The charge on the electron is this much and E by M ratio you already know it. So therefore, what we can find out now? We can find out mass of the electron. Mass of the electron is what? M. So E upon E by M find out ಮಾಡಬಹುದಾ? ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು E into M upon E ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? M ಆಯ್ತಾ? which is nothing but mass. So therefore E upon E by M. What is E? Charge on electron. ಎಷ್ಟದ ಅದು? 1.602 into 10 raised to minus 19 coulombs. What is E by M? 1.76 into 10 raised to 11 coulombs per kg. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ you will be having 9 point, you will be having 9 point, you will be having a value which is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. This will be the mass of the electron. 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. Is that clear? So ನಿಮಗೆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. 3 values. Which are the 3 values? E by M. This is E by M. This is E and this is mass. Understood? So this is how we find out the electron, its charge, its E by M and M. Got it? Right. Now, what are the characteristics of electron based on all this? Based on all this, characteristics of electron, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ I am just summing it up. Okay? Electron is what? Universal constituent of the atom. ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು E by M ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, electron is the universal constituent of the atom. Electron has 1 unit negative charge. 1 unit negative charge ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1.602 into 10 raised to minus 19 coulombs. 1 ಯೂನಿಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, what is the mass of electron we found? 9.1 into 10 raised to minus 31 kg ಬಂತ. ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಂದ್ರೆ 1/1837 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದು? 1/1837 ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸು 1837th ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು, ಎಷ್ಟು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ 9.109 ಇಂಟು 10⁻⁻28 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಬರ್ದೇವಿ, ಎರಡು ಸೇಮ್. -28 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ -31 kg ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 1 ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 1 ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಅವೋಗ್ಯಾಡ್ರೋಸ್ ನಂಬರ್. ಅವೋಗ್ಯಾಡ್ರೋಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 6.022 ಇಂಟು 10⁻23. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನಂತಾರ? ಅವೋಗ್ಯಾಡ್ರೋಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾರೆ. ಎದುರಾಗಿರ್ತಾವೆ ಇವು? 1 ಮೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? 1.602 ಇಂಟು 10⁻⁻19 ಕೂಲಮ್ಸ್. 1.602 ಇಂಟು 10⁻⁻19 ಕೂಲಮ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಅವೋಗ್ಯಾಡ್ರೋಸ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅವೋಗ್ಯಾಡ್ರೋಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅವೋಗ್ಯಾಡ್ರೋಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಂದ್ರೆ 96,500 ಕೂಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಆ 96,500 ಕೂಲಮ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? 1 ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರ? 1 ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂತ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಐ ರಿಪೀಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1.602 ಇಂಟು 10⁻⁻19 ಕೂಲಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? 1/1837 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ದು ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದು, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಬರ್ದೇವಿ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 1 ಡಜನ್ ಅಂದರೆ 12, 1 ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ ಅವೋಗ್ಯಾಡ್ರೋಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅವೋಗ್ಯಾಡ್ರೋಸ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ? ಅವೋಗ್ಯಾಡ್ರೋಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ 1 ಮೋಲ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 96,500 ಕೂಲಮ್. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ? 1 ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಫ್ಯಾರಡೆ? 1 ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ 1 mole of electrons, which is 96,500 coulombs. Okay, right. So this is all about electrons. Going to discovery of what? Protons. What is the charge on electron? Electron ಮೇಲೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ರೀ? ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ನಾವು ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಆಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. Atom is found to be what? Neutral. When atom is found to be neutral and electron is negative, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರಬೇಕಂದಂಗೆ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆನಾ? when the atom is neutral, ಆಟಮ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಟಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು. That made people to decide and think and discover the new particle, that is one more, which is positively charged particle. What is that? Discovery of protons by Rutherford. Discovery of proton by Rutherford by study of anode rays. ನೀವು cathode rays study ಮಾಡಿದ್ರಿ, you got to know electron. ನೀವು anode rays study ಮಾಡ್ತೀರಿ, you will get to know proton. By cathode rays you come to know electrons. By anode rays you will come to know protons. ಹೆಂಗಂತ ನೋಡೋಣ. The experiments were done by Goldstein. Goldstein got to study anode rays. Anode rays ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರ್ತಾವಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು Rutherford. The credit for the discovery of the proton goes to Rutherford. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Credit for the discovery of electron goes to J.J. Thomson. Credit for the discovery of proton goes to Rutherford. Experiments were done by Goldstein. Anode ray were observed by Goldstein. Anode ray ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ particles were discovered by Rutherford. ನಾವು ನೋಡ, ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಗೇನ್, ಸೇಮ್.
ಅದೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬು 50 to 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬು, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬು, ಸೈಡ್ ಟ್ಯೂಬು, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಡನ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಆ್ಯನೋಡ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೇವಿ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ಹೊಂಟಿದಾವ. ಹೌದಾ? ಇವೇನಿವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾಯ್ತಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಯಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಅವಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಫೈನ್, ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯನೋಡ್ದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಅಂದರೆ if you consider a discharge tube, particles are not only going from cathode to anode, there are also particles moving from anode to cathode. Since they are moving towards cathode, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಥೋಡನ್ನು ಪರ್ಫೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯನೋಡ್ಗೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯನೋಡ್ ರೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಒಳಗನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಒಳಗನು ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ಲೋ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ಲೋ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ anode, there are also particles moving towards cathode. These particles which are moving towards cathode, passing through the perforated cathode and hitting the wall behind the cathode, showing the glow, indicates that there are particles passing through cathode. Andre they are coming from anode. They are coming from anode. Now anode indana barato anta henge gottagutte? No other option. They are coming towards cathode. Cathode kade baratav antandre they have to come from anode. Is that clear? They have to be coming from anode. These anode rays, the rays which are coming from anode, the anode rays are also called Knell rays. ಆ್ಯನೋಡ್ ರೇಸ್ ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಯಾವ ಆ್ಯನೋಡ್ ರೇಸು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ದು ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಕೆನಲ್ ರೇಸ್ ಅಂತಾರ. ವೈ ಆರ್ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆನಲ್ ರೇಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. Holes of cathode ಒಳಗೆ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಕೆನಾಲ್. Canal is nothing but hole. Is that clear? Understood? But the most important thing here is that in terms of cathode rays, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು. But in terms of anode rays, the particles present in the anode rays are different for different gases. What is the origin? What is the origin of anode rays? What is the origin of anode rays? Anode rays ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು? Are they coming from anode? I told you one point. What? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಇಂದ ಬರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ರೇಸ್ ಒಳಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಕಡೆ. ಯಾಕಡೆ? ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು ಹೋಯ್ತು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ರೇ.
ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು? ವೈ ಆರ್ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆನಾಲ್ ರೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಸ್. obviously they are coming from anode, therefore they are called anode rays. But adra origin eno? Anode rays are produced by the bombardment of cathode rays with gaseous atoms. Gaseous atoms are bombarded by cathode rays. Electron is knocked out. That electron and electron from the cathode rays go to anode. And from this atom, after the loss of the electron, it will develop a positive charge. Those particles will become the part of anode rays. The origin of the anode rays is what? After the knockout of the electron from the gaseous atom, there the anode rays are originated. And the anode rays are originated not from anode, not from cathode, but by the space in between anode and cathode. Therefore, anode rays are originated in the space between anode and cathode. Artha aita? Right? Okay. Properties of anode rays nodri one by one. The positive rays, av yak positive idavri? Everything I'll explain you. Av yak positive idava? Because they are produced by the loss of electron. ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಾವ, 5 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದಾವೆ. ನನ್ನ ಕಡೆ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 5 ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, 5 ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ? ನಾವೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಉಳಿತೀಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ? 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, 5 ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, 5 ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಈ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು 4 ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಉಳಿತು? ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಐ ಡೆವಲಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ರೇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಾವ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ರೇಸ್, ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ವಾಟ್? opposite direction to the cathode rays. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಾಯ್ತು ನಾನು, cathode rays are coming from cathode, anode rays will be coming towards cathode. Automatically from the side of anode to from the side of cathode. The deflection of anode rays in electric and magnetic field is in the opposite direction to that of cathode rays. Cathode rays electric and magnetic field ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ರೇಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್. ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಫೈನ್, ಆ್ಯನೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. This means that these rays consist of positively charged particles. Okay na? So this is all simple statement of anode rays. Now comes the important point. Unlike cathode rays, andre cathode rays tara alla idu. Unlike cathode rays, the charge to mass ratio, ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏನು? ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸು, ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು, ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ
E by M ratio for any cathode ray is the same. But charge to mass ratio of positive rays depends on the nature of the gas taken in the tube. ನೀವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೋತೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸಪೋಸ್ ನಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 protons ಆ್ಯಂಡ್ 5 electrons. ನಾ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ 4 electrons, 5 ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲು. ಸೊ 4 electrons 4 ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆದರೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ X person ಆರ್ Y person ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅವ್ನು 2 electron ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರನೂ 5 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲು, 5 electron ಇತ್ತು. ಅವ್ನು 2 electron ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ 3 electron, 5 ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ 3 electron 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಳಿತು. ಈಗ ಅವನ ಹತ್ರ +2 ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ರೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, it will have good amount of positive charge. So therefore it depends on the nature of the gas taken. Charge to mass ratio depends on the nature of the gas taken. The E by M value of the positive rays is considerably smaller than that of cathode rays. ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಸ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ, E by M ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 1.76 into 10⁻11 coulombs per kg ಬಂದಿದೆ. 10⁻11, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 10⁻11. ಬಟ್ E by M ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇನು ಅಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ E by M ಎಲ್ಲದ ಹೇಳ್ರಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ E by M ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೈ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ M ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ E by M ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ particles whose mass is higher than that of electron. So therefore E by M value of positive rays is considerably smaller. E by M value of the positive ray was determined by what? Thomson. E by M ratio of positive rays was determined by again what? Thomson. Is that clear? Right. E by M value maximum yavagirutte? E by M value maximum yavagirutte? When M is least. E by M value for the positive rays maximum yavagiruttandre when M is least. M andre mass of the gas is least. ಯಾವ ಗ್ಯಾಸದ ಮಾಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ರೇಸ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಿರೋವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ದು E by M ರೇಷಿಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. E by M ratio value is generally less than E by M ratio of electron. E by M ratio of electron ಅಂತೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ E by M ratio of positive rays ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ. ಇದರೊಳಗಡೆ E by M ratioನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದ? E by M ratio depends on nature of gas. If gas is hydrogen, E by M ratio would be maximum because mass of hydrogen is least. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗವರು. It is maximum when the lightest gas, nodri. E by M ratio is maximum when the lightest gas hydrogen is taken in the discharge tube. Discharge tube alli ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ E by M ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡಾಗ E by M ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ? 9.58 into 10⁻7 coulombs per kilogram. ಸೊ E by M ratio of positively charged particle. Which is the positively charged particle when you take hydrogen? This is very interesting. ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ರೀ? ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬಂದು
ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಯ್ತು. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋದರೆ ಏನು ಉಳಿತು? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಉಳಿತು. ಸೊ ನಮಗೀಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೇನು E/m ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ E/m ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಪ್ರೋಟಾನದ್ದು. The E/m ratio that we find when hydrogen gas is taken in the discharge tube belongs to the proton, and that is highest. Is that clear? E/m ratio of which positively charged particle is highest? E/m ratio of protons value is highest. Is that clear? Okay, fine. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್, ಅದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ -1.602 ಇಂಟು 10⁻⁻19 ಕೂಲಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರೋಟಾನದ್ದು ಪ್ಲಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ? 1 ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಫೈನ್. ಈಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಗೇನ್ E/m. ನಾ ಆಗಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. E/m ಈಸ್ ವಾಟ್? E ಇಂಟು m/e. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಏನು ಉಳಿತು? m. ಸೊ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? E/m. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್? ಪ್ಲಸ್ 1.602 ಇಂಟು 10⁻⁻19. ವಾಟ್ ಈಸ್ E/m? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು the highest value of the E/m for positively charged particle is this much. So ಈಗ ನಮಗೆ ಬರೋದು 1.672 ಇಂಟು 10⁻⁻24 ಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ 1.672 ಇಂಟು 10⁻⁻27 kg. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು? ಪ್ರೋಟಾನ್. ಅದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್, ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, AMU ಒಳಗಡೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಇದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ. ಈಗ AMU ಒಳಗಡೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ AMU? 1 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 1/12 ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ an atom of carbon-12 isotope. ಅದರ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1.661 ಇಂಟು 10⁻⁻27 kg. ಇದು 1 AMU ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಸ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AMU ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 1.007276. ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ 1836 times the mass of electron and is nearly equal to the mass of hydrogen atom. All these points are very important. I repeat, proton carries how much of charge? This much of positive charge. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ? 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಾರ. ಅದರ ಮಾಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? E/m. ನಿಮಗೆ ಈ ಗೊತ್ತದ, E/m ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಅದೇ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AMU. ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? AMUದು ಮೊದಲು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 1 AMU ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು AMU ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ compared to electron, I told you mass of the electron is negligible. Mass of the proton is very heavy. How heavy? ಎಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇದೆ? 1836 times the mass of electron, and it is nearly equal to the mass of hydrogen atom. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ? ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದ ಮಾಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಏನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ 1836 times the mass of electron and is almost nearly equal to the mass of hydrogen atom. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 1 AMU ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, 1.661 ಇಂಟು 10⁻⁻24 ಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ 27 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, which is nothing but 1/12 the mass of an atom of carbon-12 isotope. So this is all about protons. Now coming to what? Discovery of discovery of neutron. ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಆಟಮು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ? ಈಗ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ರೈಟ್?
ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇರಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಬರಬೇಕಾ? ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನು ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದಾದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಬಟ್ ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಎರಡದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಸೇರಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೈ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತು? ಆಟಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೆವಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆವಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೀಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗಿದೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಟು look for the neutral atom. That is, a neutron is what? A subatomic particle which carries no charge. Andre neutron is neutral. Neutron was discovered by whom? James Chadwick. By what? Bombarding. Bombarding andre eno? Hitting again and again. Lighter elements with what? Alpha particles. What is the alpha particle? Yenri alpha particle andre? Alpha particle is what? Helium nucleus. ಎರಡು ಪ್ರೋಟಾನು ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸೇರಿದರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಾರ. ತಿಳಿತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಲೈಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಥವಾ ಲಿಥಿಯಂ ಅನ್ನ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4+2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ 9 - 4 5 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 4 - 2 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಇದನ್ನು ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಆರ್ increasing the number of neutron rich ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪೋರ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, ವೆನ್ ದ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಬೆರಿಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಔಟ್. ವೆನ್ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, the alpha particle hits beryllium, it gives a new stable carbon as well as boron. When helium nucleus hits beryllium, it forms the stable atom carbon with the emission of neutral particle. When alpha particle or a helium nucleus is hit lithium nuclei or a lithium atom, a new stable particle boron is formed with the emission of a neutral particle like neutron. So neutron is emitted when lighter particles are bombarded by alpha particle. A new stable atom is formed with the emission of neutral particle. Those neutral particles are called as neutrons. The mass of the neutron has been found to be almost same. ಎಷ್ಟು? 1.672 ಇದೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ದು, 1.675 ಇದೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ದು, ಆರ್ 1.008665 AMU. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AMU ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನಿದೆ? 1.0072 ಇದೆ, ಇದು 1.0086 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಹೆವಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1838 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 1838 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾವುದು? ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನು 1836 ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, and is very slightly heavier than mass of proton. I already told you. Understood everyone? So this is the summary of this entire class. Properties of the fundamental particles. Nodri, name. Okay, name should be coming here. Okay, fine. Okay, name is what? The electron, the proton and neutron, the 3 particles. What is the charge on the electron is negative, charge on the proton is positive, charge on the neutron is neutral. Absolute charge nodri, idu -1.6022 into 10⁻⁻19, idu plus barutte.
ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು 0. ರಿಲೇಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದಕ್ಕೆ -1 ಅಂದರೆ ಇದು +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್, ಇದು 0, ನೋ ಚಾರ್ಜ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಸ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಸ್ 9.1 ಇಂಟು 10⁻31 kg. ಇದು 1.673 ಇಂಟು 10⁻27 kg. ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ವೇ ಬಿಗ್ಗರ್ ದೆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇದು 1.673, ಇದು 1.675 ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AME ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 0.00054 ಇದೆ, ಇದು 1.0072, ಇದು 1.0086. ಡಿಸ್ಕವರರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು JJ ಥಾಮ್ಸನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್. So this is all about discovery of subatomic particles. In the next class, this class, I hope everyone has understood all these points. ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ 2-3 ಸಲ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ objectives in the next class. Okay, and further matten barutte chapter alli all that we are going to discuss. Okay, till then have a nice time. Thank you everyone.